Ich hat niemals gedacht, dass ein fake Heimfahrt mein gesamtes Leben auf den Kopf stellen konnte. MIT 56 Jahren habe ich mir MIT meine Mann, MIT dem ich seit 28 Jahren verheiratet bin, ein Stillwelt in unserem gemütlichen Zuhaus in upstate New York geschaffen, wo jeder Tag wie ein Vertraut Melodie in den Nachsen übergeht. Doch in jenem Abend, als die Sonne tief sank die Nebenstraßen in Bernstein Farbin Ton taucht, traf ich ein Entscheidung, die alles, was mir lieb war, zerschlug. Ein Flutschtiger Akt der Freundlichkeit verwandelt sich in ein Dunkel, verboten Anziehung, die Michigan in einen Moment zog, den ich nicht rückgängig machen kann. Nun sitze ich in meiner Einfahrt, die Hand zitterndem Lenkrad, geplagt von einem Geheimnis, das Leben, das ich immer kannte, zerstoren konnte. Wie soll ich meine Mann mit dieser should in meiner Brust gegenübertreten? Blieb dran, herausfinden, ob mein Welt wieder dieselbe sein Word. Es gibt ein gewiss Still in der Art, wie das Morgenlicht durch das Küchenfenster fällt den Dampf, der von meiner Kaffeetasse aufsteht, einfangt, als Word es ein Bildner für Michigan Malen. Und den meisten Tagen sitze ich dort, 56 Jahre alt, beobacht, wie die Welt vor meinem kleinen Stück upstate New York erwacht. Mein Name ist Erika Thompson, ich habe mir hier, in diesem ruhigen Vorstadtviertel, ein Leben aufgebaut, wo Hornbaum wie walkter entlang der Straßen stehen, die so perfekt sind, dass sie einer Gruskart entsprungen sein konnten. Mein Mann Mark ich sind seit 28 Jahren verheiratet. 28 Jahre voller gemeinsamer Frühstück, geflüsterter gut Nachtwort einer Liebe, die sich in behaglicher still niedergelassen hat. Ist jetzt 59, ein pensionierter Buchhalter, der Tabellencalculation gegen Modeleisenbahnen einstauscht hat Stunden im Keller verbringt, winzig Welten zu erschaffen, während ich zu meinem Teilzeitjob als Empfangsdame in der örtlichen Zahnarztpraxis aufbrech. Unsere zwei Kinder sind längst ausgezogen, bauen ihr eigenen Leben auf lassen unser Haus mit einer still weiterholen, die so friedlich als auch schwer wirkt. Ein typischer Tag beginnt für Michigan mit Mark mir an diesem Tisch, brummelt über das Kreuzworträtsel, während ich meinen Kaffee schlürf Zustem und nick. Ein Kaiser Abschiedskuss, beaver ich mit meiner Tasche über der Schulter zur hinausgehe bereits halb die Kellertreppe hinunter ist. Mein Arbeit in der Zahnarztpraxis ist beständig. Telefon beantworten, Termen vereinbaren, immer wieder das gleich Smalltalk-Klatscheln mit den Patienten. Es ist nicht glamourös, aber es gehört mir, ein Anker in ein Routine, auf die ich Michigan verlass wie auf das städtische Ticken einer Uhr. Wenn der Arbeitstag endet, steig ich in meinen alten Wagen fahr dieselbe kurvenreich Nebenstraße nach Hause, ein Asphaltstreck, die sich durch die Wälder weit Felder schlangelt. Sie ist meist menschenleer, abgesehen von dem gelegentlichen Ray, das in meinen Steinwerfern erstart, die Augen wie Polyertes Glas glanzend, beaver es davenhuscht. Ich bin dies Streck so aufgefahren, dass ich sie blind fahren konnte. Mein Hand drehen das Lenkrad instinktiv, mein Geist schwieft zu nix Bestimmtem. Ich gebe zu, ich bin ein Gewohnheitstier. Zuverlässig bis zum Exzess, immer pünktlich, immer da, wo ich sein soll. Stabilität ist mein Anker, der Michigan erdet, wenn die Tage ineinander verschwimmen. Doch wenn ich ehrlich bin, gibt es ein leises Flüstern von etwas anderem darunter, ein schwaches Jucken, das ich nicht ganz kratzen kann. Nicht direkt Unzufriedenheit, sondern das Gefühl, dass das Leben zu einer Schlief geworden ist, ein Platt, die immer wieder dieselbe Spur spielt. Unser Viertel hat sich in den Jahrzehnten, die wir hier leben, kaum verändert, weshalb ich sofort bemerkt, dass das Haus die Straße hinunter vor ein paar Wochen neue Besitzer bekam. Ich habe sie noch nicht getroffen, nicht einmal durch die Vorange einen Blick erhascht. Aber Umzugswagen stand tagelang vor der Tür, ich konnte nicht anders, als Michigan zu vergehen, sie sind was sie in einen so unscheinbaren Ort wie diesen gebracht hat. Mark suchte nur die Schultern, als ich es erwant, zu vertieft in sein Modeleisenbahnen, viel Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist später Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, die Sonne sinkt tief am Horizont, taucht den Himmel in Bernstein Farbin golden Schattierungen. Lang Schatten strecken sich wie Dunkelfinger von den Baumen auf beiden Seiten über die leer Nebenstraße. Ich sitze hinter dem Steuer mein silbernen Toyota Camry, das Brummen de Motors ein vertrauter Begleiter, während ich nach einem weiteren langen Tag in der Zahnarztpraxis nach Hause fahr.
Mein Rucken schmerzt von den Stunden, die ich über den Empfangstisch Geburt verbracht have, mein Gedanken schweifen bereits zu dem, was ich zum Abendessen zaubern word. Violite Marks Lieblingsfleischloaf mit der knusprigen Krust, die so liebt. Ich kann es fast schon riechen, der Trost der Routine sieht Michigan vorwärts. Doch dann fällt mein Blick auf etwas vor mir am Straßenrand. Zwei Gestalten, silhouettiert gegen das schwindend Licht, stehen dort, ein mit einem Rucksack über der Schulter, die an ihr mit ausgestrecktem Daumen, winkend nach einer Mitfahrgelegenheit. Mein Griff das Lenkrad word fester, mein Herz setzt einen Schlag aus, ich bin die Streck zu Zenmal gefahren, es ist selten, hier jemanden zu sehen, geschweige den zwei fremd. Ein Funk Vorsicht flammt in meiner Brust auf, drank Michigan, weiter Zuffern, so zu tun, als hat ich es nicht gesehen. Weiss, sie sind oder was sie wollen? Doch als ich nachher komm, sieh ich ihr Gesichter. Jung, vermutlich in die 20, in abgenutzten Jeans Hoodies gekleidet. Ihr Mienen sind müde, fast verzweifelt, etwas in mir word weicher, trotz meiner Bedenken. Ich kann es nicht einfach hier draußen lassen, nicht, wenn die kalte Abends nat kein anderes Auto in Sicht ist. Ich brems, lenk den Camry auf den Kiesrand lasse das Befahrerfenster gerade so weit herunter, dass ich sie hören kann, mein Deckung ganz aufzugsben. Der Grossier tritt vor. Sein Zerzosts Bronze fällt ihm in die Augen, struppiger Bart umrummt Muds Lacheln. Hey Ma'am danke, dass Sie eingehalten haben, sagt sein Stimme hofflich, aber rau, als hatte zu lang mit dem Wind gesprochen. Ich bin Jake, das ist Tyler. Wir laufen schon seit über einer Stunde. Ein Taxifahrer hat uns hier abgesetzt, ohne Erklärung, wir versuchen irgendwohin zu kommen, wo doch über dem Kopf ist. Tyler, der kleiner mit stechend blauen Augen, die durch die Dämmerung zu schneiden scheinen, nicht schweigend. Riet sein Hand aneinander, wahrscheinlich, warm zu bleiben, es liegt ein Stillintensität in ihm, die Michigan innehalten lässt. Doch Jake redet weiter, erklärt, dass sie kein Handysignal haben, keinen Weg, Hilf zu rufen, ich hör die Erschöpfung in seinen Worten, die Art von Müdigkeit, die sich in die Nochen frisst. Ich mustere sie einen Moment, wage mein Optionen ab. Jeder Vernunftige Thiel von mir schreit, wegzufahren, mein klein, sicher Welt intakt zu halten. Doch du ist sehen in meiner Brust, eine Erinnerungen sehen, in denen ich Hilf braucht die Gemande war. Ich suffs, spiel das Guick dieser Entscheidung, als ich die Touren entregil innen bedut, einzusteigen. Hupft rein, sag ich, mein Stimme fester, als ich Michigan full. Ich kann nicht hier draußen in der Kalt lassen. Wohin Walter? Jake schenkt mir ein dankbares Lächeln, als auf den Beifahrersitz gleitet, worin Tyler hinten Platz nimmt an leises, Danke murmelt, das kann mein Ohren erregt. Das Auto fühlt sich kleiner in mit innen deren, ihre Anwesenheit fühlt den Raum mit einer fremden Energie, die mein Nerven in Alarmbereitschaft versetzt, auch wenn ich nicht genau weiß, warum. Wir fahren etwa 10 Minuten, das Brummen de Motors das gelegentlich Nirschen de Kieses unter den Reifen sind die einzigen Geräusch, die still durchbrechen. Ich beginn gerade, Michigan zu entspannen, mein Griff im Lenkrad lockert sich ein wenig, als Jake sich zu mir wendet, sein Tun beiläufig, aber neugierig. Hey, wir sind ziemlich new in der Gegend. Kennen Sie zufällig ein Straße namens Maple Grove Lane? Soll ein paar Blocks von hier sein. Mein Ohren spitzen sich bei dem Namen, ein kleiner Schock der Erkenntnis durchsucht Michigan, ob ich die kenn? Sag ich mit einem Lesen locken. Ich wohne gleich die Straße runter. Das ist mein Viertel. Ihr Gesichter lookten fast gleichzeitig auf, zum ersten Mal spricht Tyler vom Rucksitz, sein Stimme leser als Jakes, aber mit einer stillen Aufregung. Echt nicht. Wir sind gerade in das alte Harperhaus und der Eck gesiegen. Sie wissen schon, das uig leer stand. Ich bin perplex, ein Mischung aus Überraschung die Freude überkommt Michigan, macht Witze, sag ich, blick zu Jake dann in den Ruckspiegel zu Tyler. Das ist unglaublich. Was für ein Zufall. Ich hab Michigan schon gefragt, dort ein Gesiegen ist. Ich kann nicht anders als zu lächeln, die Koinzidenz lost etwas von der Spannung,
die ich seit dem Moment, als ich sei aufgelesen have. Mit mir herumtrij. Jake lacht, riet sich den Nacken. Ja, war allerdings ein Hulpriger Start. Wir haben ein Taxi vom Bahnhof genommen, nach dem wir uns eindrückt hatten, aber der Fahrer behauptet, gab ein Straßensperr setzt uns meilenweit entfernt ab. Wahrscheinlich wollte nur die Fahrtkosten in die Höhe treiben. Hat uns hier ohne Möglichkeit, Hilfe zu rufen, stehen lassen. Tyler nickt, seine stechend blauen Augen treffen mich im Rückspiegel für einen Cousin, intensiven Moment, beaver wegschot. Wir laufen seitdem, fügt hinzu, sein Wort knapp, aber schwer vor Frustration. Ein Welle de Beschützerinstinkt steigt in mir auf, unerwartet stark. Ich habe es immer gehasst, wenn Menschen ausgenutzt wurden, der Gedanke, dass sie so betrogen wurden, last mein Blut kachen. Das ist furchtbar, sag ich, mein Stimme bestimmt. Ich bin froh, dass ich eingehalten have. So einen Unsinn solltet nicht erleben müssen, besonders nicht in Eurem ersten Tag an einem neuen Ort. Die Stimmung im Auto verändert sich, warmt sich auf, als hat die Heizung endlich eingesetzt. Es gibt jetzt ein Gefühl von Kameradschaft, ein geteiltes Verständnis, das die Luft leichter, vertrauter macht, auch wenn wir in vielerlei Hinsicht noch fremd sind. Es sind etwa 20 Minuten vergangen, seit ich sie aufgelesen have, als wir endlich in die Maple Grove Lane einbiegen. Ich brems, als wir uns dem alten Harperhaus nahern, dessen bescheidener Zweistocker Rahmen in Sicht kommt. Die verblatterten Mansion stellen ab, was ihm ein verwitterts Aussehen verleiht, ich sie ein paar ungeoffene Kartens, die halbherzig auf der Veranda gestapelt sind die letzten Glimmer de Tageslicks einfangen. Ich fahr in die Einfahrt, der Kies nirscht unter meinen Reifen, stell das Auto ab. De sind wir, sag ich wenn die Michigan mit einem kleinen lächelnden Jake. Doch beaver ich etwas anderes sagen kann, lost bereits seinen Sicherheitsgurt du tet auf das Haus. Sie müssen für ein Minute reinkommen, Erika. Wir können ihnen nicht genig danken. Lassen Sie uns innen zumindest ein Glas Wasser oder einen Kaffee anbieten, beaver Sie weiterfahren. Tyler lehnt sich vom Rücksitz vor, sein Stimme leiser, aber bestimmt. Ja, das ist das mein Este, was wir tun können. Ich zogere, mein Finger ruhen noch auf dem Lenkrad. Mark Erwertet Michigan bald zu Hause, fragt sich wahrscheinlich schon, warum ich spat dran bin. Ich kann mir verstellen, wie auf die schaut, vielleicht hin herloft. Ich sitze hier auf diesem abgenutzten Sofa in Jake Tyler's sparlich mobiliertem Wohnzimmer, das Guick de Moments druckt auf Michigan wie ein Physisch Kraft. Die Bierdos in meiner Hand ist kalt, feucht vom Kondenswasser, ich umklammere fester, als wär es das einzig, was Michigan noch in dieser Welt verankert. Jake sitzt zu meiner Linken, sein Haltung entspannt, doch sein Augen scharf, beobachten Michigan mit einer Mischung aus Selbstsicherheit Neugier, als hat dies Art von Sagen schon aufgesehen was genau. Wie es weiter vorantreiben kann. Tyler lehnt gegenüber im Küchentresen, lassig, doch sein Blick ist auf Michigan fixiert, intensiv unnachgiebig, als vor der Michigan heraus, den nächsten Schritt zu wagen. Die Luft zwischen uns ist schwer, geladen mit etwas, das ich nicht benennen kann, ich bin wie Start, gefangen im Verdenkrias einer Entscheidung, die ich nie zu treffen geglaubt hat. Der Raum selbst scheint sich zusammenzusehen, Jed's Detail scarfer, als sein Solt. Ein einsam Lampe in der Eck wirft ein Schwaches, gelbliches Licht, kaum genig, die Schatten zu vertreiben, die in den kahlen Wanden kleben. Kein Kunst, kein persönlichen Akzent, rissig Farb ein Schwacher, muffiger Jerek, als wär das Haus vor Ankunft jahrelang unbewohnt gewesen. Das lies some men de Kühlschranks drinkt der Kusch, in Standages, tiefs Brummen, das die still zwischen uns irgendwei lauter Erscheinen last. Mein Hirsch schlagt so heftig, dass ich sicher bin, se können es hören. Jeder Schlag halten meiner Brust wie ein Trommelschlag, darauf etwas unausweichliches heranterzelt. Ich rutsche leicht auf dem Sofa, das unter mir narrt, kann das Gefühl nicht abschütteln, dass ich am Rand eins Grund sitze, in falscher Schritt entfernt davon, in etwas zu stürzen, dem ich nicht mehr herausklettern kann. Mein Geist ist ein Sturm, Gedanken prallen aufeinander, ohne klaren Weg nach vorn. Ich stell mir Mark vor, wir jetzt zu Hause das Abendessen vorbereitet,
die Teller mit ruhigen Handen auf den Tisch stellt, völlig überzeugt, dass ich gleich mit einem Muten lächeln und einer Gestik über meinen Tag durch die Terkum. Fast 3 Jahrzehnte haben wir gemeinsam ein Leben aufgebaut. Ein stabil, vorhersehbar Welt voller ruhiger und geteilte Routinen. Ich denke an unsere Kinder, erwachsen fort, doch durch nachtlich Anruf Feiertagsbesuch mit uns verbunden. Nie habe ich einen solchen Gedanken zugelassen, bin nie von dem Pfad abgewichen, den wir gemeinsam gegangen sind. Doch sitze ich hier, spür einen Rausch, den ich seit Jahren nicht mehr gefühlt habe, ein gefahrlich, rücksichtslos Anziehung ins Unbekannte. Ein Flüstern in meinem Hinterkopf fragt, wie es wär, nur für einen Moment aus der Sicherheit meiner Welt auszubrechen, nur zu sehen, wie es sich anfühlt. Jake rückt nachher auf dem Sofa, sein strieft meins auf ein Weiß, die absichtlich wirkt, ein Schauer durchfahrt Michigan, den ich zu ignorieren versuch. Sein nahe ist warm, fast zu nah, ich nehme den schwachen Duft seins Parfums war. Etwas Erdiges, Scarfs, das die abgestanden Luft der Raums durchdringt. Tyler Hingegen bewegt sich vom Tracen zum Kühlschrank, ein neue Rund Bier zu holen. Das Klirren von Glas auf Glas durchbricht die Spannung. Gießt langsam, bedeckt, sein Augen lassen Michigan nicht los, als ein frisch Dos über den Couchtisch schiebt. Ein still Herausforderung liegt in der Art, wie den Kopf näht. Noch ein, fragt Sein Stimme tief, fast ein Murmeln, doch sie tragt ein Gewicht, das meinen Megen verdreht. Ich offen den Mund, zu sagen, dass ich gehen muss, das mag Quartett, aber die wird kommen schwach heraus, stolpern über sich selbst. Ich muss wirklich bald nach Hause, bringe ich herwehr, doch es liegt kein Überzeugung darin, ich hasse, wie klein mein Stimme klingt. Jake lässt ein leises Locken hören, lehnt sich zurück in die Sofa kissen, sein Arm ruht lässig auf der Lehne, nur wenige Zentimeter von meiner Schulter entfernt. Kein Eil, Erika, sagt sein Ton sanft, fast spottisch. Mag Word nichts mehr kennen. Du hast Zeit. Die Art wie es sagt, so sicher, so beiläufig, lasst mein Ot prickeln, als hat bereits entschieden, dass ich noch nicht gehe. Ich bin gefangen, nicht wirklich von innen, sondern von dem Krieg, der in mir tobt. Mein Körper fühlt sich schweren, ich sitze auf diesem narrenden Sofa, die Spannung im Raum so dicht, dass ich darin zu ertrinken droh. Mein Geist ist ein Wurs durcheinander, jeder Gedank sieht Michigan in ein ander Richtung. Doch mein Körper scheint seinen eigenen Willen zu haben. Nach einer Juigkeit der still hör ich Michigan selbst sprechen, mein Stimme so leise, dass sie fast nicht mein ist, als word ich einer fremden Lauschen. Okay, flüstere ich, das Wort entglietet mir, beaver ich es aufhalten kann, kaum hörbar, doch schwer von einer Entscheidung, die ich nicht zurücknehmen kann. Jakes Grinsen word breiter, funkte Triumphs in seinen Augen, waren Tyler von der anderen sieht der Raums langsam nickt, als hatten sie bei die gan Zeit juist, dass ich nachgeben word. Die Luft scheint sich in diesem Moment zu verändern, der Raum uns schrumpft, word heißer, druckt gegen mein Ot, als worden die Wanda selbst nachher rücken. Ich steh auf, mein Beine zittern unter mir, unsicher, als had ich vergessen, wie man geht. Sie fuhren den Weg, ich falsch, mein Fuss bewegen sich auf Autopilot durch einen Cousin, schwach beluchten Fleur. Mein Geist schreit Michiganen, ein panischer Chor von Warnungen, kehr lauf, tu das nicht. Doch es word von etwas anderem übertant. Einer gefahrlichen Mischung aus Nugier, should einem verbotenen Nervenkitzel, den ich nicht abschütteln kann. Wir riechen ein kleines Schlafzimmer am Ende de Fleurs, karg bis auf ein Matrize auf dem Boden. Kein Laken, nur ein trostlos Flash in der Mitte der Raums. Ein einziges Fenster lasst die letzten verblassenden Striefen de Abendlichts hierin, wirft lang, dann Schatten über den abgenutzten Holzboden. Die Luft hier fühlt sich abgestanden an, schwer von dem, was gleich Gestehen word. Mein Puls rast so schnell, dass ich in meinem Hall spüre, ein unerbittliches Hammern, das nicht nachlässt. Jake tritt hinter mir ein, sein Nahe ist zu groß, zu nah. Als die mit einem leisen Klicken schleißt, strieft sein Hand meinen Arm. Ein flüchtige Berührung, kaum spürbar, doch sie jagt einen Schauer durch Michigan mein Ot prickelt vor Nervosität, jeder Shin bis in die Schmerzgrenz gestscharft. Ich bin gefangen in einem surrealen Nebel,
mein Körper bewegt sich vorwärts, während mein Geist zurückbleibt, nach immer ringend mit der Tragweite dessen, was ich Tuesday. Tyler ist bereits im Raum, steht nahe im Fenster, sein Silhouette vom Stirbenden liegt umrahmt. Ein Stillintensität liegt in der Art, wie Michigan beobacht, als Worte darauf, dass ich Zerbrech oder Michigan ganz Heinenwerf. Ich weiß nicht, wover ich mehr Angst have. Was als nachts gestjeet, fühlt sich wie ein Schleier an, als word die Zeit selbst mir entglitten. Ich word nicht jeds Detail schildern, manch Dinge sind zu roh, zu persönlich. Doch die Wucht von allem bricht in Wellen über Michigan hierin. Es gibt einen Roche, ein schwindelerigend Anziehung, die Michigan meitriest. Mein Sinn überwältigt von der Hitze des Moments, der Nahe, der Art, wie alles vertraut wegfällt, bis nur noch dies bleibt. Etwas Wilds, Ungesamts, das ich nie zuverberut have. Doch unter dieser Ekstase liegt ein Schwer, die sich in meiner Brust festsetzt, ein kalter, harter Noten de Verrats, der mit Jetter Sekund watcht. Ich denke in Mark, sein Gesicht blitzt durch den Nebel. Sein ruhigen Hand. Sein stills Vertrauen. Das Leben, das wir in 28 Jahren Stein am Stein aufgebaut haben. Ich have etwas heilig zerstört, etwas, von dem ich nicht wusste, wie zerbrechlich es war, bis jetzt. Das Schlimmste ist, ich kann nicht aufhören. Selbst als die schuden mir nagt, bin ich verloren in der Strömung, mitgerissen von einer Kraft, die ich nicht zu bekämpfen weiß. Mein Herz fühlt sich entschwagerissen, hin hergerissen zwischen dem rucksackslosen Verlangen, das Michigan vorantreit, der zerstörerischen Ruhe, die bereits einsickert. Es ist, als word ich Michigan von außen betrachten, unfähig einzugreifen, unfähig, Michigan vom Rand zurückzuziehen, über den ich bereits gesprungen bin. Der Raum scheint sich zu drehen, das Schweißlicht flackert in meinem Blickfeld, Jetter tun, Jetter Atemzug, Jeds Rascheln wirkt verstärkt, halt in meinen Ohren wie einer Thiel, dem ich nicht entkommen kann. Es gibt ein seltsam Dualität darin, Hawk, das mein Blut singen lässt, tief, das Michigan in die tief sieht. Plus ich aus Jakes Tylers Haus Stallpier, trifft Michigan die Nachtluft wie ein Schlag, scharf kalt guggen mein iritzt stot. Es ist jetzt wollig dunkel, ein Schwarz, die alles verschlingt, nur das Schweiß flackern eins verandelig hinter mir, während ich zu meinem Auto in Einfahrt gehe. Mein Beine fühlen sich wie aus Blei, Jetter Schritt schwerer als der letzt, als word der Boden selbst versuchen, Michigan zurückzuhalten, Michigan und das Gestchen zu ketten. Ich fummele mit meinen Schlüsseln, mein Hand zittern so stark, dass ich sie fast fallen lasse. Das Klirren de Metals in der still klingt wie ein Alarm, den ich nicht zum Schweigen bringen kann. Ich gleit auf den Fahrersitz, der Vertraut Jarek means alten Camry Vermag Michigan nicht zu erden. Ich bin in einem Dammerzustand, mein Geist spielt Fragment der letzten Stund wieder ab, Momenti, die ich nicht ganz greifen kann, Momenti, die ich auslöschen möchte. Die schlagt mit einem hohlen Null zu. Ich sitze einen Moment lang da, starr auf das Armaturenbrett Versuch, Michigan darin zu erinnern, wie man atmet. Ich dreh den Schlüssel in der Zündung, der Motor erwacht rumpeln zum Leben, ich fahr aus der Einfahrt, der Kies nirscht unter meinen Reifen wie brechend Nochen in der Still. Mein Hand umklammern das Lenkrad so fest, dass mein Notchelweiß werden, das Leder nart unter meinen Fingern, als word es gegen die Kraft protestieren. Ich spüre, wie jeder Muskel in meinem Körper angespent ist, als word ich Michigan auf einen Aufprall vorbereiten, der bereits gestehen ist. Die Straße erstreckt sich vor mir, ein schmales Band aus Asphalt, das durch die Dunkelheit schneidet. Jed Straßenlicht, an dem ich vorbeifahr, fühlt sich wie ein Scheinwerferin, der auf Michigan gerichtet ist die schuld offenlegt, die ein Loch in mein Brust brennt. Sie flackern über mir, werfen hart gelb Strahlen, die über die Windschutzscheibe tanzen, ich blinzel gegen das grell Licht, voll, wie Jeds Einzelnein schickt von mir absieht das Chaos enthüllt, das ich angerichtet have. Ich fahr langsamer, als ich sollt, schlich fast, while mein Geist nicht auf der Straße ist. Ist Zurich in diesem kahlen Raum mit der Matrize auf dem Boden, verfangen in Entschiedungen, die ich nicht rückgängig machen kann. Mein Gedanken sind wers durcheinander, doch ich kann nicht aufhören, aus Reden im Kopf zu proben. Erbarmlich klein Lügen, zu erklären, warum ich so spät nach Hause komme.
Der Werker war schlimm, murmulich vor Michigan hin, test die wird laut, aber es klingen selbst in meinen eigenen Ohren Hall. Word bei der Arbeit aufhalten, versuche es erniet, mein Stimme bricht beim letzten Wort, ich such zusammen, weil ich weiß, das mark durch Michigan hindertsen Word. Das tat immer. Ich stell mir sein Gesicht vor, die Art, wie sein Stern sich in Sorgenfalten legt, wie fragen Word, obes mir get, ich weiß nicht, wie ich antworten soll, ohne auseinander zuffallen. Mein Fuss druckt Kurs fester aufs Gas, dann laste nach, als Conti ich Michigan nicht entschieden, ob ich nach Hause eilen oder das unvermeidlich hinausgehen will. Die Nebenstrasse, die ich immer nehme, fühlt sich hut nacht Anderson, fremd, fast so, als hat ich seine über befahren. Die Baume zu beiden Seiten rucken nachher, as strecken sich wie nachrich hand, die in den Randern means Blickfelds kratzen. Jeder Schatten skeint sich zu bewegen, Jeds raschelnder Blatter klingt wie ein flustern der Teals. Ich kann das Gefühl nicht abschütteln, das ich beobacht word, das die Welt irgendwie weiß, was ich getten have. Mein Scheinwerfer schneiden durch die Dunkelheit, beluchten Fleckenrissigen Asphalts Überwucherts an Kraut, doch es reichen nicht weit genig, das drucken Guicht zu lindern, das auf mir lastet. Ich passier die Stelle, und durch Jake Tyler zuver aufgelesen have, ein Schauer Durchlauf Michigan, kalt scharf, als word die Erinnerungen dies Entscheidung nach immer dort am Straßenrand lauern, bereit, Michigan zu verfolgen. Als ich in mein Einfahrt einbiege, sind mein Handflatschen Schweißnis. Sie Rutzchen am Lenkrad, warend ich park. Das Haus sieht aus wie immer, in Gedrungens, zwei Stockages Gebäude mit warmem Licht, das aus dem Wohnzimmer Fenster strömt. Doch es fühlt sich jetzt wie der Ort eines Fremden und, als ich hier nicht mehr hin. Ich sitze lang im Auto, der Motor tickt, warend der Abkult, versuch, die Teil von mir zu sammeln, beaver ich mark gegenübertritt. Ich darf nicht zulassen, dass Michigan so sieht, mit wilden Augen, zitternd.